Dear students, a very happy morning to everyone here. I'm extremely happy and excited to teach you this non-detail, that is the fun they had, written by Isaac Asimov, as it will make all of you love your teachers and your school. Yes, this non-detail, this supplementary reader, the fun they had, has been written by Isaac Asimov. Yes. Now let me give you an introduction about the writer Isaac Asimov. Now you can see the author in this picture. And Isaac Asimov is one of the highly successful writers of the 20th century. And he was a Russian-born American author. He was a professor of biochemistry at Boston University, and he was best known for his works of science fiction and his science book during his lifetime. And he had written nearly 500 books, and out of these he is best known for his science fiction novels, especially like I, Robot and The Foundation. Yes. Okay, now இவர் பார்த்தீங்கன்னா the fun they hadங்கிற இந்த supplementary reader-உடைய author, the writer ஐசக் அசிமோவ். இவர் வந்து அறிவியல் கற்பனை கதைகளில் வந்து எழுதுறதில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரைட்டர். அண்ட் ஹி வாஸ் அ ரஷ்யன் பார்ன் ரைட்டர். ரஷ்யாவில் தான் பிறந்தார். பட் ஹி வாஸ் brought up in அமெரிக்கா. ஸோ அமெரிக்கன் ரைட்டராக தான் அவர் என்ன செஞ்சாங்க, எல்லோரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. அண்ட் அவர் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ், பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் பயோகெமிஸ்ட்ரியில் என்ன செஞ்சார், ப்ரொஃபஸராகவும் இருந்தார். ஏகப்பட்ட புக்ஸ் அவர் எழுதியிருக்காரு. ஹீ இஸ் செட் டு பி எ ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டர். நிறைய புக்ஸ் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு, இந்த மாதிரி சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அறிவியல் இதெல்லாம் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாரு. அதில் ஒரு பெஸ்ட் நாவல்ஸ்னு சொன்னால் ஐ, ரோபோட் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற இந்த நாவல்ஸை நம்ம சொல்லலாம். எஸ். Now hope you all know that science fiction is a type of writing in which imaginary future developments in science and technology and their effects on life are described, isn't it? Yes. So the plot of such kind of stories creates situations different from those of both the present day and the known past. So Isaac Asimov's The Fun They Had, this lesson is a science fiction here, which explains what effects new discoveries, happenings and scientific developments will have on us in the future. Do you understand? And this story is set in future. He describes a time when books and schools as we have now perhaps will not exist. Do you understand? And it is set about 150 years in the future. And to be precise, it is set like it is on 17th May 2157. Do you understand? So he says like every child will have his or her own mechanical teacher in this year. So in this situation, two students or two friends named Margie, she's of 11 years old, and Tommy of 13, they happen to see a real book and they are amazed by it, that is different from the books that they are used to or they have by the year 2157. And no wonder it's a matter of great surprise for them, since they are living in the age of moving e-texts or telebooks, we can say, that is in the year 2157. So let's see the story in detail, which deals with the technological world we will have in our future. எஸ். ஸோ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு தெரியும், அறிவியல் கற்பனை கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்டோரி வந்து ஐசக் அசிமோவ், அது ஆக்சுவலாக அவர் வந்து அவருடைய
பிறந்த வருஷம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங் பேக் 1920 அதில் பிறந்தவர் தான். ஆனால் கூட அவருக்கு வந்து அப்போவே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், இந்த மாதிரியெல்லாம் கிளாஸஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, அவங்க தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் அப்போவே என்ன செஞ்சிட்டாரு, கெஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அவருடைய ஸ்டோரிஸ் இந்த அறிவியல் கற்பனை கதைகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலர் அறிவியல் கற்பனை கதைகள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல, பின்னால் வரக்கூடியது. நம்ம கற்பனை தான் பண்ணுறோம். ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட இப்போ சயின்ஸ் இவ்வளவோ டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மிக்சின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் தான் என்ன செய்வாங்க, எல்லா வீட்லேயும் நமக்கு வந்து மசாலாஸ் கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் மிக்சி, தென் கிரைண்டர். ஸோ டெவலப்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு வருஷமும் டெவலப்மெண்ட், சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டே பை டே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்டேட்டில் தான் போய்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃப்யூச்சரில் ஒரு 2157 ஸ்கூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியில் அவர் சொல்லியிருப்பார். ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் எப்படின்னா, 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் மார்ஜி அண்ட் டாமி. மார்ஜி இஸ் 11 years old, அவளுக்கு வந்து 11 வயசு ஆகுது. அண்ட் டாமிக்கு ஹீ இஸ் 13. ஸோ இவங்க 2 பேருமே அந்த டைமில் 2057 என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு புக்கை பார்க்காங்க. தட் இஸ் ரியல் புக் which we have now, which we have in our hands right now. ஸோ நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த புக், ரியல் புக். இந்த புக்கு அவங்க அப்போ வருஷத்தில் பின்னால் 140 years கழிச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ 2020 ஸோ 2157 ஆத்தர் பேசுகிறாரு. ஸோ அப்போ இந்த ரியல் புக்கை என்ன செய்கிறாங்க, எடுக்கிறாங்க. பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட ஏஜில், அவங்களோட டைம்ஸ், இந்த ஃப்யூச்சரில் எப்படி புக்ஸ் இருக்கும், அவங்க கையில் இருக்க என்ன புக் வச்சுருப்பாங்கன்னா புக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ டெலி புக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. புக்ஸ் அதில் டெக்ஸ்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸ்க்ரீனில். நம்ம வாசிச்சிக்கலாம். நம்ம ஸ்பீடாக நம்ம என்ன செய்யணும், அதை ரீட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு இந்த புக்கை பார்த்த உடனே ஆர்வமாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கூலில் பற்றின டிஸ்கஷன் அவங்களுக்கு வருது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டு நமக்கு ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது, என்ன மாதிரி அது இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். எஸ், ஸோ பிஃபோர் வி get into the text, I'll go through the glossary given there. You can just follow it up. Yes, crinkly with many folds or lines, awfully, very extremely, attic, a space just below the roof used as a storeroom, scornful, feeling or expressing contempt, loftily, something done in a proud or haughty manner, century, a period of 100 years, nonchalantly, in a casually calm and relaxed manner. Yes, you can take page number 43 in your textbook now. The Fun They Had by Isaac Asimov. Yes, read the story to find out how a student like Margie studies in the year 2157. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Yes. So, we find Margie writing a diary on the night of 17th May 2157. Okay. And who is Margie here? As I told you, she is one of the main characters of this story. So this story, as I told you earlier, is set in the year 2157, and remember we are living in 2020 now. Okay, and what does she write in the diary now? She writes that Tommy found a real book. She feels so strange because she hasn't seen any printed real books in her times. It is something which she can't believe or imagine.
and the book seemed to be very old. Margie is reminded of her grandfather's saying that they studied all the books or they read stories those days that were printed only on paper. Do you understand? Yes. So Margie அந்த பர்டிகுலர் நைட்ஸில், அதாவது 17th May 2157 அந்த நைட்டு அவள் வந்து டைரி எழுதுகிறா. அவளோட ஒரு பேஜில் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் எழுதுகிறா. என்னென்னா, டுடே டாமி ஃபவுண்ட் அ ரியல் புக். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டான், டாமி ஒரு புக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறா. அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி ஓல்ட் புக். ஸோ அது ரொம்ப ஒரு பழசான ஒரு புக், பழைய புக்கு. அண்ட் அவளுக்கு மாஜிக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, ஒரு நேரத்தில் அவளுடைய கிராண்ட்ஃபாதர், அவளுடைய தாத்தா சொல்லியிருப்பாங்க, அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது, சரியா, வென் ஹீ வாஸ் அ லிட்டில் பாய், அவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அவருடைய தாத்தா என்ன சொல்லியிருந்திருப்பாருன்னா, ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து எங்களோட காலத்தில் பிரிண்டட் இதில் தான், எடிஷன்ஸில் தான் இருந்துச்சு, பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணதில் தான் நாங்கள்லாம் என்ன செஞ்சோம், படித்தோன்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய கிராண்ட்ஃபாதருக்கு சொல்லியிருந்திருப்பாரு. அதை அவளுக்கு ஞாபகம் வரும். ஓகேயா, மார்ஜிக்கு அது ஞாபகம் வந்துடும். எஸ். Now next paragraph. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when turned back to the page before, it had the same words on it, and it had when they that it had when they read it the first time. Yes. So they turned the pages when she found the book with her. What happened? She says that the pages of the book had turned yellow and crinkly. What do you mean by crinkly? You can see here something which is crushed. This is, see, you can see the picture here. See the crushed page. So this is crinkly. So she says that the book had turned yellow and it had been old and it had been very crushed since it was very old. Okay. And they find it very funny to read the words which stood still, that is without moving. They read only words in motion. In these days, in their age, in their times, they read only words in motion, that too on a screen, isn't it? So it is really funny for them to see the same words printed on the pages. Whenever they flipped the pages of the book, they had found. Do you understand? So இப்போது என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்க இந்த புக்கை பார்த்த உடனே அந்த புக்கை வேகமாக திருப்பி பார்க்குறாங்க, அந்த பேஜஸை திருப்பி பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது அது ரொம்ப பழைய புக் இல்லையா, அதனால அது ரொம்ப எல்லோ கலரில் இருந்துச்சு, மஞ்சள் கலரில். அதே மாதிரி க்ரஷ்டு, கிரிங்க்லிங்கிறது வந்து கசங்கி போனால் அவங்க பேப்பர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரொம்ப க்ரஷ்ட் ஃபோல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. தட் இஸ் வாட் கிவன் தேர் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆல்சோ, with many folds and lines. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்குது, ஃபோல்ஸ் இருக்குது, மடித்து ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. ஸோ அது ரொம்ப மோசமாக, இட் வாஸ் ஆஃபலினா ரொம்ப வெரி பேட், வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் பொறுத்த வரைக்கும், இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது, இந்த பேஜை பார்க்கும்போது, இதில் உள்ள டெக்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ரிமைன் ஸ்டில், அது அப்படியே தான் நிற்கிது, இது மூவ் ஆகவே இல்லை உங்களுக்கு, அப்படி தானே. ஸோ அது அப்படியே இருக்குது, இப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம். பட் அவங்களுக்கு என்னதுன்னா, அவங்களுடைய வேர்ட்ஸ் வேர் சப்போஸ் டு மூவ் ஆன் அ ஸ்க்ரீன் லைக் திஸ். ஐ வில் ஷோ யூ அ பிக்சர் நவ். யூ கேன் see this. எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்களே மூவ் ஆச்சு, இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒரு இது வரும்போது உங்களுக்கு என்னாச்சு, அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இப்படி தான் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அது இல்லாதனால அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப சிரிப்பாக வந்துச்சு. ஏன்னா இப்படி இருக்குதுன்னு ரொம்ப வேடிக்கையாக அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. அண்ட் எப்போல்லாம் அதே மாதிரி அவங்க வந்து when they turn back to the page before,
it had the same words on it. அவங்க திரும்பி அந்த பேஜ் இப்போது பேஜ் நம்பர் 2 பார்த்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப 1க்கு வரும்போது பழையபடியும் 1ல் உள்ள கண்டென்ட் என்ன செய்யும், அங்கே அப்படியே தான் இருக்கும். அதில் கொடுத்துருக்க மேட்டர் வந்து அப்படியே தானே இருக்கும். ஸோ அது அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ரீட் பண்ணாங்களோ அதுதான் செகண்ட் டைமும் அவங்க ரீட் பண்ணாங்க. ஸோ திரும்ப எவ்வளோ நேரம் கழித்து அந்த பேஜை டர்ன் பண்ணி பார்த்தாலும் அதை தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ரீட் பண்ணாங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே வேடிக்கையான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. எஸ். Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. All right. Now, he says that GE is the expression of surprise, a way of expressing your surprise. You understand? So Tommy may want to know about the books they read, isn't it? The books these kids read were online or e-books. So in e-books, how can one read the text? You know, there will be a screen in front of you, isn't it? So imagine a same screen before you, but the text keeps on moving, changing on the moving screen. So whenever you go back, when you go through it, obviously the text will not be the same and it will be only different. So he says that he can learn a lot of books like that, plenty more, he says. So he calls the book just waste because he feels once the reading is done, it's of no use and one will throw it away, isn't it? On the other hand, he says that the television screen contains over 1,000,000 of books on it, and this is the reason Tommy thinks that they are much better, and so he would not throw it away. And Margie too is of the same opinion here, though she is only 11 years old and not had seen many telebooks like Tommy, who is 13, had done. But still both have the same wavelength here. ஸோ இங்கே என்னென்னா இவனுக்கு என்னென்னா டாமிக்கு என்னென்னா அவர் ரொம்ப வேஸ்ட்டாக நினைப்பான். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டெக்ஸ்ட்டில் வந்து அப்படியே இந்த மூவிங் ஸ்க்ரீனில் ஏகப்பட்டது ஒரு செகண்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. அவங்களால நிறைய புக்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன செய்ய முடியும், படிக்க முடியும். ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, ஒரு புக்கு இந்த மாதிரி பிரிண்டட் ஃபார்மில் இருக்கும்போது ஒரு புக்கை படித்து முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம தூர போட்டுருவோம். ஸோ அதை வச்சுட்டே இருக்க மாட்டோம். இப்போது நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க, இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்களான்னா கண்டிப்பாக வச்சுருக்க மாட்டீங்க. 12th முடிக்கும்போது 12th முடிக்க வச்சுருக்க புக்ஸை வந்து அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸை வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிலர் தான் அதை வச்சுப்பாங்க, மெமரிஸ்க்காக வச்சுப்பாங்க. எல்லாராலையும் வச்சுக்க முடியாது, வச்சுக்க மாட்டாங்க. இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணுதுன்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ரீசனுக்காக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது அதை தான் சொல்கிறான், நம்ம வந்து படித்து முடித்த உடனே அந்த புக்கு வேஸ்ட் தானே, நம்ம தூரத்துக்கு ஒன்ஸ் யூ ஆர் த்ரூ, ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் இட், ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் ரீடிங் த புக், ஸோ அதை என்ன செய்கிறோம், நம்ம தூர போட்டுறோம். ஆனால் அதே இது டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்படி கிடையாது. 1,000,000 புக்ஸ் அங்கே இருக்கும், ஏகப்பட்ட புக்ஸ் நமக்கு இருக்கும். நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், இன்னும் கூட நிறைய அதில் இருக்கும். அதனால் அதை நான் தூர போடவே மாட்டேன்னு சொல்கிறான். உடனே அந்த கேர்ள் மார்ஜியும் அவளும் என்ன சொல்கிறா, அவள் வந்து இவன் அளவுக்கு நிறைய புக்ஸ் படிச்சிக்கலாம். ஏன்னா அவன் 2 years இவளோட வயசு கூடின பையனாக இருக்கிறான். அதனால் அவள் அளவுக்கு படிச்சிருக்கலன்னா கூட அவளும் அதை தான் சொல்கிறான், நானும் அதே மாதிரி தான், நானும் அது தூர போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's about school? Yes. So now Margie asked Tommy where he had found that printed book, that real book, and Tommy replies her that he found it in the attic. Attic means what is given here in your textbook, a space just below the roof used as a storeroom. Yes, you can say it as loft. They are generally used for storage, isn't it? You can see it directly under the roof of a house. That is called an attic. So like a storeroom. He says that he found it in the
storeroom of his house, and he was so busy reading the book that he didn't even give her a glance. So without seeing her, he is replying. He says that he is in the it was in the attic. Now Margie inquires him what the book was about. What is it about? So she asked that, and Tommy replies that it was about school, or about going to school and about the life at school. So it is just about the school, he says. ஸோ இந்த புக்கை பார்த்துட்ருக்க இதை யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த புக்ஸை பற்றி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவள் கேட்குறா, மார்ஜி கேட்குறா, இந்த புக்கை எங்கே வாங்கின, எங்கே எடுத்த, கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி கேட்குறா. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், என் வீட்டில் வாங்கினேன், வீட்டில் எடுத்தேன். அண்ட் அது ரொம்ப பிஸியாக ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான். அது ரொம்ப அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறான். அதனால் அவளை ஏறெடுத்து கூட அவன் பார்க்காம என்ன சொல்கிறான், ஆக்டிக்கில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறான். ஸோ இந்த மேல் மாடியில் ஒரு சின்ன இடம் வச்சுருப்பாங்க, ஆக்டிக், அதாவது ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காண்டி அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நான் எடுத்தேன், அந்த பரன் மேலே அப்படி கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தேன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவான். ஸோ அப்போது இது வந்து வாட் இஸ் இட் அபவுட், அதை ரீட் பண்ணுறோன்னா இது எதை பற்றினதாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் என்ன சொல்கிறா, அது வந்து ஸ்கூலில் பற்றினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாமி சொல்கிறான். எஸ், மார்ஜி வாஸ் ஸ்கார்ன்ஃபுல். ஸ்கூல், வாட் இஸ் தேர் டு ரைட் அபவுட் ஸ்கூல்? ஐ ஹேட் ஸ்கூல். Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Okay, yes. Now Margie was scornful. What is scornful? Feeling or expressing contempt, like showing a dislike for something, your dislike for something, or showing disrespect for something, you can say. So she is scornful because she hated school, you understand. Margie always hated school, but she hated it more than ever. So she says that what is there in school, what is there to write about it, she says. And now let's see the reason for Margie's dislike for the school. Actually, a school was a virtual classroom. It was not a real school like we have today, or you have today. So now just think of these virtual classrooms where the children will be taught only by the machines, and this is one of the reasons why she hates school. And she hates this machine more because it had been giving her so many tests in geography, and somewhere she finds it difficult, and her performance is also not up to the mark. So Margie's mother is worried about these worst performances, and she thinks that there should be something wrong with the machine, and so she calls for the county inspector to come and look at it and rectify the error if at all it has any, you understand. Yes, ஸோ மார்ஜி வாஸ் ஸ்கார்ன்ஃபுல். அவள் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கேவலமாக, அதை ஒரு மாதிரி இது கோவமாக, அது ஒரு மரியாதை இல்லாமல் ஒரு வெறுப்பாக, ஸ்கூலில் என்ன இருக்குது எழுத பற்றி, ஸ்கூலில் எழுதுறத பற்றி, ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறத என்ன இருக்குது, ஐ ஹேட் ஸ்கூல், நான் ரொம்ப ஸ்கூலில் நான் என்ன செய்கிறேன், வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஷி ஆல்வேஸ் ஹேட்டட் ஸ்கூல். அவளுக்கு எப்போவுமே ஸ்கூல் பிடிக்காது. But now she hated it more than ever. So as I told you, அவள் ஸ்கூலை வெறுக்கிறதுக்கு இப்படி கூட காரணமாக இருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்மளாம் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து பசங்கள்லாம் வந்து ஜாலியாக படிக்கிற மாதிரி உள்ள அட்மாஸ்ஃபியர்லாம் அப்போ கிடையாது. 2157 அப்படி கிடையாது. ஸ்கூலெல்லாம் அவங்க பில்டிங்கை வீட்டிலே தான் இருக்கும். ஸோ யூ வில் see that in the coming paragraphs. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பின்னால் தான் அந்த வீடெல்லாம் வந்து பில்டிங் வந்து ஸ்கூல் பில்டிங் வந்து அங்கேயே இருக்கும். அதனால் அவளுக்கு வந்து மற்றவங்களோட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடைக்கல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். நம்மளை மாதிரி உள்ள கிளாஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இப்போ ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் இப்போது இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரவே முடியல, வீட்டில் தான் இருக்கிறீங்க, இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் தான் படிக்கிறீங்க. பட்
இப்போது இங்கே உங்களுக்கு கையில் வந்து ஒரு மொபைல்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு யூ ஹாவ் த சப்போர்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ், ஹியூமன் டீச்சர்ஸ். நம்ம வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுறோம், கைட் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் கூட இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் இதாவது இருக்குது உங்களுக்கு. பட் அப்போ என்னென்னா அவளுக்கு யாருமே கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு ரோபோட், ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தான். ஓகேயா, ஒரு ரோபாட் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு வந்து அது பிடிக்காத ஒரு ரீசன் இருக்கலாம். அண்ட் அதோட அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குது அப்படின்னா, அவளுக்கு ஜியாகிரஃபியில் நிறைய டெஸ்ட் வந்து வச்சுட்டே இருக்குது. ஸோ டெஸ்ட் மேலே டெஸ்ட் வந்த உடனே அவளுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எப்படியோ எங்கேயோ அவளுக்கு வந்து மார்க் வந்து ஜியாகிரஃபியில் அவள் நல்லா படித்தா கூட குறைஞ்சிட்டே தான் போகுது. ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு அவளை பற்றின ஒரு கவலை வந்துருச்சு. அவங்க அம்மா ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க. கவலைப்பட்டுட்டு என்ன செய்கிறாங்க, she has sent word for the county inspector. Probably county inspector must be a person of their times, like who checks and repairs the mechanical teachers. Do you understand? So அது வந்து ஒரு கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர்னால் அப்படி தான், ஒரு அவங்களுடைய அந்த மிஷின்ஸை ரிப்பேர் பண்ணுற மெக்கானிக்கல் டீச்சர்ஸை, ரோபோட்ஸை ரிப்பேர் பண்ண கூட ஒரு பர்சன். ஸோ அவராக இருக்கலாம். ஸோ அவருக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க. ஓகேயா? எஸ். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Yes. Now the county inspector comes to check the mechanical teacher, and you know his job was to repair the mechanical teachers who were not working well and meeting their requirements. Okay, so he is a round little man. He is described, the description of this man is given here. So he is a round little man and with a red face. He carries a box of tools with dials and wires to repair the mechanical teacher, and he smiles at Margie on seeing her and gives her an apple, and then he opens the machine to repair it. And Margie, who keeps an eye on him, a keen eye on him, wishes that he should be unable to close it back, because she didn't like her teacher, mechanical teacher. So she expected him to not to complete his work on time, or she didn't want to learn from it. That is one of the reason. And however, what happens, she is disappointed. This round little man seems to be an expert, and within an hour or so he sets it right and makes it ready to teach her once again. Also, you know, she gives a clear picture of her mechanical teacher here. She says that it was very large and black and white. It is given here, large and black and white. Yes. Again, what happens, it had a big screen. The description of the robot is given here, mechanical teacher. So it had a big screen and all her lessons appeared on it, and many questions were asked at the time, she says, which she found it really very difficult sometimes. And finally, you can see this, the worst part of that wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. The slot is a given space, you know, a given space in a computer or a machine. That is said to be a slot. So the worst part of all this mechanical teacher is she had to submit her homeworks and the test papers to it, which she hated the most. So she hated the slot, like a slot in which she had to put her homework, she says. And how does she write the homework? Again, there is another thing there.
she always had to write them out in a punch code. Yes, this is the mechanical teacher of Margie. You can see. Then this is said to be the punch code. Punch code is nothing but a computing language. You understand? So now all these test papers should be written in a particular punch code like this. That is a computing language, and this language she had been learning this code language since she was 6 years old, she says. And the homeworks or tests, whatever it is, they were checked and marked by the machine in no time. So it was like done in a jiffy. You understand? Yes. ஸோ நான் மார்ஜியோடைய அம்மா வந்து கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டரை கூப்பிட்டுட்டாங்க. கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் யாருன்னா இந்த மிஷின்ஸை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனுஷர். ஸோ அவரை கூப்பிட்டு விட்டுட்டாங்க. அவர் வந்திருக்காரு. அவர் இஸ் ரவுண்ட் லிட்டில் மேன். அவர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பிக்சர் பார்த்தாலே. ஸோ ரவுண்ட் அவர் ஃபேஸெல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ரெட்டாக ரவுண்ட் லிட்டில் மேன். அவர் உள்ளே வரும்போதே அவர் கையில் என்ன இருக்குது, டூல்ஸ் வித் டயல்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ், கையில் ஃபுல்லாக நிறைய டூல்ஸ் பாக்ஸோடு வந்திருக்காரு. அவரை மாஜியை பார்த்து என்ன செய்கிறாரு, சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டு அவர் கையில் ஒரு ஆப்பிளை கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு அந்த டீச்சரை தள்ளி எடுத்துகிட்டு போகிறார். மார்ஜி என்ன நினைக்கிறான்னா, இதை திரும்ப போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும், அது அவருக்கு சரியாக போட தெரியாது, போட ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறா. பட் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு 1/2 hour இல்லை கொஞ்சம் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி தான் ஆயிருந்திருக்கும். அதுக்குள்ளே அந்த லார்ஜ் பிளாக் அண்ட் அக்லின்னு சொல்கிறா. ஸோ ஷீ இஸ் டிஸ்கிரைபிங் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஹியர். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, பெருசாக பிளாக் கலரில் அக்லினா அசிங்கமாக அந்த மாதிரி இருக்குது, வித் பிக் ஸ்க்ரீன் ஆன் விச் ஆல் த லெசன்ஸ் வேர் ஷோன். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதில் தான் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த ஸ்க்ரீனில் எல்லா லெசன்ஸும் வருது. ஸோ அதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது, எல்லாம் வருது. அது அவளுக்கு வந்து அது திரும்பியும் அதை சரி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டார். ஸோ தட் வாசன் ஸோ பேட். ஓகே, அது கூட பரவாயில்ல. ஆனால் அதில் எல்லாத்துக்கும் மேலே அவர் ரொம்ப வெறுத்தது என்னது அப்படின்னு சொன்னால், ஹோம்ஒர்க்கு போடுறதுக்கு இதில் ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். அவங்க டெஸ்ட் பேப்பர்ஸை சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு, ஹோம்ஒர்க்கை சப்மிட் பண்ணுறதுக்குலாம் அதில் இருக்கும். ஸோ அதை என்ன செய்யணும், அவள் உள்ளே போடணும். அதுதான் அவளுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. அதுக்கும் மேலே இவளுக்கு வந்து இதில் எப்படி எழுதுகிறாங்க, இதுக்குள்ளே எப்படி போடுறாங்க, அந்த எந்த லாங்குவேஜில் எழுதுகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்ச் கோடில் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் லாங்குவேஜ், கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து அவள் 6 years இருக்கும்போதே, அவளுக்கு இப்போ 11 years ஆகுது. பட் அவள் 6 years இருக்கும்போதே அவளை என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அதை படிக்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதில் தான் அவள் என்ன பண்ணுறா, அதை எழுதி அனுப்புகிறா. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. அதே மாதிரி ஒரு ஹோம்ஒர்க்கை கொடுத்தாலும் சரி, இல்லைனா ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸை சப்மிட் பண்ணாலும் சரி, மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எப்படி முடிப்பாங்க அது அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஃபார் இட். ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக சர்வசாதாரணமாக ஒரு செகண்டில் அதை கரெக்ட் பண்ணி உடனே கையில் தூக்கி என்ன செஞ்சிடும், கொடுக்கவும் செஞ்சிடும். எஸ், maybe I think it's time today, so let's stop with this paragraph now, and the rest to be continued in our next class. Until then, stay safe everyone. Thank you my dear boys.